Yes. Hello Ugandans. Muje baleko. Kansubire muli bulungi yonna gye muli. Olwaleero njagala kugabanako nammwe ku buntu butono nnyo. Ekisooka ku nsi yaffe Uganda. Mpulira nnyo bannayuganda nga bagamba nti temutulwaniridde, mutulwanirire, mutuyirewo omubiri. Naye nina ekibuuzo kye njagala okubabuuza naddala mmwe abatugamba ebigambo ebyo. Gw'olowooza Uganda yaani? Ate Uganda yaani? Ekyo ekibuuzo oba ebyo ebibuuzo ngenda bikulekera. Naye kanjogere ku sayidi eno mmwe abawagizi n'abalowooza nti Uganda tebakwatako. Ekyo mukola kikyamu. Kubanga olunaku olwaleero waliwo ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso. Mmwe bye mutataddeeko birowoozo. Nga mulowooza nti there is an angel coming from somewhere agenda okujja abanunule. I want to confirm to you that there is no angel coming to save you. Nannyini mufu yakwata ewawunya. Eyo statement njagala mugijjemu ekyokuyiga. Nannyini mufu yakwata ewawunya. We have a role as Ugandans to speak with one voice, regardless of the tribe you come from, regardless of the religion that you believe in. What unites us is a country called Uganda. We don't have any other country. We don't have any other home apart from Uganda. And this cuts across. You don't need to be a politician. You don't need to be an influencer. All you need to do is to be a Ugandan who knows that at one time you're going to be out of this world and you leave this country to people you would trust to take on your legacy. Bana Uganda, ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso ne twefuula abatabiraba. Nga tulowooza nti waliwo agenda okutwogerera. Olwaleero tulaba abantu batadde amaanyi mangi. Ba MP batwogerere. Abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi batwogerere. Bannaddiini batwogerere. Naye ekibuuzo kiri nti gwe ng'omuntu, gwe nga munnayuganda asula obubi atasobola na kuaffordinga even a basic need mu bulamu. Gwate gw'okaabira bali who can even afford a meal. Then we have a problem. Ugandans, we have a problem. And we need to identify that problem and work on it before it is too late. Waliwo ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso byetawadde budde. There are a lot of bills passing. Ezitagenda gwe zootalaba kati the effect. But later you'll realize when it is too late. Waliwo ebintu bingi nnyo as I speak right now. People at the shores of our water bodies abavubi ku nnyanja abattibwa. Nobody is covering that. Abantu be Karamoja baggyibwako ente zaabwe si mu kweyagalira wabula lwampaka. The people who were affected, the Chitezi people, how did that story end? Bano abantu be basengula Nema, how did that story end? The people who were affected with the rains in Kasese, how did that story end? Abantu be basengula ne batwala mu concentration camps nga bagamba nti bagenda kuyisawo pipeline ya mafuta. How did it end? Let us learn to start an issue and we solve it to the last. And this calls for each and everyone, wherever you are, to always identify those issues and bring them to public. Make the discussion continuous. Temutuula butuuze eyo nti tulinze ba MP. Right now as we speak, bano abantu bemusuubira nti be mulinze bali mu kunoonya batya bwe bagabana nsi eno gye bayita Uganda. I want to tell you something. The only thing that you remain with is your identity. Nene identity nayo bagitutte.
We are living in a country whereby you don't even know whether you are a Ugandan or not a Ugandan. Nobody cares. Because that is what they want you to think. Echo kyebagala mulowooze nti mwe mu Uganda mulimu by their masse. They want to make it to you otuuka okwejjusa nti lwaki nazaalibwa mu Uganda. Lwaki nina roots zange mu Uganda. They have created all sorts of diversions. But let me tell you something. We can use those diversions and bring issues to them. Ensonga ze baleese nga diversion tusobola nozikozesa against them. And you can raise on those issues. As we speak, MPs, they are mooting bills which are going to affect you and your entire generation. They don't care because most of them are in their evenings. They have made money. They have stolen billions and billions of money. They have already secured their future. But the question to you, an ordinary Ugandan, who is watching this video, who is going to see this video, have you secured your future? They come out with useless slogans. Secure your future. Muzei tova kumeini. Muzei pakalasti. But are you pakalasti? Will you survive the tova kumeini? Chisanja hakuna mchezo. Are you feeling that chisanja hakuna mchezo in your pocket? In your families? In your businesses? In your social life? Let us learn to focus as common people. Tuyige bichi ebitugattako kubanga abantu abali obubi ffe tuli obubi ate ffe tunyigirizibwa. It is only he who knows it that feels it. Don't be like people who say we are not interested in what is taking place in our country. I want to assure you, a day is going to come when you remember these words. Akaseera kajja kutuuka ng'onoonya asobola okugamba ebigambo bino nga tokyasobola mufuna. Tukozese kye bayita prime time gye tulimu. Tukozese opportunity gye tuyina. If there is a way you can use your time, your internet, your groups, your finances, your friends around you, to only put your country forward, to only speak for those who cannot speak, please do. Because at one time, questions are going to arise. This country will ask questions. Where were you? Mwaliwa ngegwanga ligenda. You don't need to be a politician. Okumanya nti olwaleero tufiirwa abakyala nga bazaala musanya nga tebandifudde. Naye because of the negligence, lack of instruments to be used, abakyala, bamaama, bannakazadde b'eggwanga, buli lwolaba omukyala nga agenze muleeba ne weeraliikirira anaavaayo nga mulamu. Tufiirwa abaana abato nga tebandifudde, these so-called communicable diseases. Tebandifudde. But because of even the drugs these people administer to our children, ne baleeta eddagala ne balireeta mu bantu without even preparing the society. And what makes matters worse, bonga abo abali mu system, lino eddagala lye babaleetera mu bantu tebalikozesa. They bring a project gye bamanyi obulungi ntegenda kuba succeedinga, naye egenda bakuumira awo gw'olowooze nti okulaakulana. Bonna bagaggawale yakomawa. Nagisi yakomawa. Apart from a few people, even the Youth Livelihood Fund, gye bagamba nti yabavubuka. Look at the channels, look at the people abali mweyo gundi, abali mweyo project. Temuli muvubuka, abavubuka abali just babakozesanga kuudisa.
gwe okulowooza nti oli mu system. But remember, bagamba nti enviiri enzirugavu ze zikolerera enviiri enjeru. There is no better time to fight than today. There is no better time to speak than today. There is no better time to organize than today. There is no better time to unite than today. Start now. Start small. And be focused. To focusing who is our enemy. Who is the enemy of this beautiful country called Uganda? You can travel all over the world. But let me tell you, there is something special about a country where you come from. Bw'oba tosobola kukola kyejo mu maka ga kitaawo ne nnyoko nga bakyali balamu. Tosobola genda kukola kyejo mu maka ga neighbor. Tekiriyo. If you cannot exercise your right, your freedom, nga ne bw'oba otambula ku luguudo, a foreigner, an intruder, just because they have money, they have influence, they have connections, nga asobola okujogera ewuwo. Naawe n'osirika, n'otandika kuwoza ate abo munnange tunaabakola ki. This is your country. This is your home. Our great fathers and mothers of this nation balwana okulaba ng'osigazaawo Uganda eno gy'osigazaawo. Oyinza okubanga gwe olwaleero oli bulungi, naye togenda kubeera bulungi forever. Oyinza okubanga gwe olwaleero ovuga emmotoka ey'ebbeeyi. Trust me, abaana bo bayinza obutagivuga. Oyinza okubanga olina business eri successful. Trust me, the economy right now, the business sector right now, tesobola kukkiriza kubeera wano mu business for almost 10 years from now. Ugandans, let us learn to be long-term strategists. Tetutunuulira mmere ya leero. Tutunuulire what will happen after today. Omubazi omulungi tatunuulira leero. Omubazi omulungi aleyinga strategy empanvu. Mujja amaaso kuba n'abantu betusuubira nti they are taking us somewhere. Because most of them bali comfortable. They are okay. Bamuwe motoka, ne bamuwe nyumba, ne bamuwa sente ez'okulyako. Abaana be basomera bweru. Bwe bawumula tebabeera mu Uganda. Tebamanyi na kiro ya sukaali bwegula. They don't even know nti waliwo n'ebinnya mu Kampala kubanga bavuga 4-wheel drive. Bavuga zirandi kuluuza ne bwegwa mu kinnya awuliranga ali ku chorus. Naye jjukira gw'okozesa kaboda boda, gw'okozesa bigere. Kwono duka w'ekibuga. Ku pressure eziyitiridde amabanja zilooni. Ojja kwekanga ogudde mu kinnya. Ojja kwekanga business bagisudde. Ojja kwekanga ettaka olisudde balitutte. Ojja kwekanga identity yonge egenze. The biggest question they will ask us, ekibuuzo kye balitubuuza abalibeerawo, mwakola ki nga bino mubiraba? Wali ludda wange ensi egenda? Wakolawo ki? Kyogamba yadde tewasobola kugenda kuteekawo mbeera, tewasobola kwogera, tewasobola kuwandika bbaluwa, tewasobola kusaba, tewasobola kuba mulanga. Kale at least wandifukamidde n'osaba. Kubanga it is all you can do. Obaka bwemba wa bannayuganda bannange. Ensi eno Uganda yaffe. Tugenda gibeeramu, tugenda gikaddiweramu, tugenda kuziikibwa wano. Naye ekibuuzo kiri nti okakasa bw'obanga gw'olina kapuloti we bakuziika mu myaka 5 okuva kati ojja kuba okyasobola okuziikawo abantu bo. Bw'obanga olwaleero tosobola kusomesa mwana, tosobola kusomesa mwana mu ssomero lya mitwalo 3, 5 oba 10, okakasa mu myaka 5 okuva kati ojja kusobola okutwala omwana ku ssomero ery'emitwalo 2. Bw'obanga tosobola kusasula nnyumba ya mitwalo 10 olwaleero nga ne population kale entonotonoko, ojja kusobola okusasula ennyumba ey'emitwalo 25 nga tutuuse mu population ya miliyoni katugeze 6. Bw'oba tosobola kwogera kati nga wakyaliwo n'omuwaatu omutonotono,
okakasa ojja kusobola okwogera nga bakuleetedde omusika nga tugenze mu kye bayita family rule nga tugenze mu kye bayita obwakabaka. Let us use every little opportunity to speak out, to advocate for those who cannot advocate. But this is a protest voice. The common people, the suffering people, the oppressed people, you are supposed to be at the forefront of fighting, of speaking, of advocating for good governance. Omuntu ali obulungi talwana, akuse talwana, bw'okkuta toyinza kunoonya mmere, ffe bayala. Be mulowooza nti babalwanirire bakkufu, akkuse talwana, atakkuse yadwana. Aina resources zonna talumirirwa ne bw'omugamba nti sukaali ali ku mutwalo kubanga ye tamugulaayo, ye baleeta busawo. Ate nga ffe abali obubi ffe tusinga obungi, ate ffe tuwaniridde bano abatono. Abangi tutaddewo emigongo gyaffe. Bano bataddeko ensuniya za piraawo, bataddeko essaniya z'ennyama, bataddeko essaniya z'omuceere. Bwe tunaakizuula nti bwe tusituka bwe tuti ensaniya zisaasaana, then ojja kulaba ky'obadde tolabangako. Tuli bangi, ate buli muntu olina ky'osobola okukola. Obubaka bwe mbawo olwaleero, it is better to fight today and enjoy tomorrow. It is better to speak out today when there is still that little space than wait for tomorrow, because tomorrow might never come. Don't postpone any assignment ng'ekwatagana ku ggwanga lyo, ng'ekwatagana ku nsi yo, because once you lose a country, you have lost your identity. Once you lose your country, you have lost your roots. Once you lose your country, you have lost your motherhood. Once you lose a country, you have lost everything. I repeat, everything. Omwana wasobola okukolera eddalu wokka, wabeera waka waabwe. Ekyo tokyerabiranga. Ne bw'oba toli mu struggle, ne bw'oba oli businessman, ne bw'oba oli ani, w'osobola okukolera ky'oyagala wonna nga tebakukuba ku mukono, wayina kuba mu nsi yo. Toyina gw'ogenda kakasa mu Amerika, toyina gw'ogenda kakasa Bulaaya, toyina gw'ogenda kakasa Kenya, toyina gw'ogenda kakasa Rwanda nga si gy'ova. Buli muntu ayina kakasa nga asinziira waka. Buno obubaka mbukoze nga njagala bugenda eri gwe Munnayuganda. Tobuuza, what have you done for your country? Ask yourself, what have I done for my country? Because I have a small advice to all those who say this is none of their business. I want to tell you, when the system is broken, it doesn't know whether you are in politics or not. When oppression comes, it will not segregate. It will not differentiate. It will take us all. If this country burned tomorrow, you will not have time to run away with your Lexus, with your Range Rover, with your billions of money. We shall all be perishing in this country. If there are bad laws, they are not going only to affect the common people, the poor people. They are going to affect you. Because injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Temubeeranga ndiwulira. Ndiwulira bamugamba va mu kasooli nti nja kuvaamu. Ne bamusaanika. Ne bamugamba ndiwulira va mu kasooli. Naga nti nja kuvaamu nga bakumya omuliro nga mpuliramu ebbugumu ttonotono. Ne bamugamba ndiwulira va mu kasooli. Yawunzika naye bamufumbidde mu kasooli.
Bannayuganda temwefuula bandiwulira. Bannayuganda buli lwolaba ekikyamu njagala obeere ku mwanjo. Obaliwe mu byafaayo nti akaseera ako bwe katuuka wali omu kwabo abataasirika. Naye wateekawo buli kyonna kye wasobola okulaba ng'ensi yeesigalawo. Remember, we are only here temporarily. But we have a role to play for those people who will come when we have left. If you don't prepare the future for them, then don't be sure that they will have a future when you leave. Katonda wange abampeera omukisa. Buli analaba video eno njagala obeeko ekyokuyiga ky'oyigamu. Buli lw'owuliranga mulirwana nga akaaba akuba omulanga, gwe neiba teweeyongerangako bulangiti. Wabula ofangayo nnyo okudduka ogenda olaba ogubadde. Kubanga ekisumbuwa neiba bwe kinaamala okumumaliriza, nkukakasanga ntya Katonda ate gwe banaakujjira tewagenda kubeera ali kuyamba. Mukama abankuumire, Mukama abanjagalire. Nsigadde nze Masaba Media Channels. Mbaagala nnyo bannayuganda gye muli. Ate njagala okwakinoleginga n'okwebaza buli muntu agezaako okukola ky'alina okukola ku lw'okulaba nga ensi yaffe nnyaffe Uganda at least tukuŋŋaanyaako akatono tukalekera abaliddawo. Mukama abankuumire, Mukama abanjagalire. Musigalenga amaaso mugatadde ku nsi yammwe. Ku lwa Katonda n'ensi yange, bye bye.